Okay, so I'm going to go ahead and talk about Chapter 6's vocabulary. And for Chapter 6, we have food. Um, las comidas are food. Como un sándwich a las 12 de la tarde cada día para el almuerzo. So, what would I do at 12 o'clock in the afternoon? I'd probably eat lunch. So, almuerzo is lunch. Me gusta comer bistec, tacos, o pizza de cena a las 6 de la tarde. What would I be eating at 6 in the evening or afternoon? Dinner. And como cereal de desayuno cada mañana. So, when would I be eating cereal for breakfast? So, desayuno is breakfast. Mis hijos comen galletas y toman jugo de merienda cada día a las 2 de la tarde. So merienda would be snack. Las proteínas y carnes. So we've got protein and meat. You've got el bistec or steak, el bocadillo o el sandwich. Los camarones, shrimp. El huevo, egg. El jamón, ham. Los mariscos, seafood. El pescado, fish, el pollo, chicken, el queso, cheese, la sopa, soup. Then we've got frutas y verduras. We've got arroz, rice, la banana, banana, la cebolla, onion, la fresa, strawberry, los frijoles, beans, las judías verdes, green beans, la lechuga, lettuce, el maíz, corn, la manzana, apple, la naranja, orange, el pan, bread, la papa, potato, el tomate, tomato, las uvas, grapes, la zanahoria, carrot, los condimentos or condiments. We've got el aceite or el aceite de oliva, olive oil, el ajo, garlic, el azúcar, sugar, la mantequilla, butter, sal y pimienta, salt and pepper, vinagre, vinegar. Then las bebidas, we have agua or agua mineral, water, cerveza, beer, jugo, juice, la leche, milk, el té, tea. Then we've got vino, wine. Vino tinto is red wine. Vino blanco, white wine. Then we've got los postres or desserts. We've got flan. We've got galletas, which is kind of like a little custard dessert. Galletas, cookies. El helado de vainilla. That's ice cream. De vainilla would be vanilla ice cream, and you could change the flavor. You could say de chocolate or de fresa. El pastel is pie. Pastel de manzana would be apple pie. La torta, cake. El yogurt. In a restaurant, things you might find. Si voy a un restaurante nuevo, tengo que ver un menú antes de pedir comida. El menú me explica la comida que se sirve. So I'm going to need to look at the menu. Si mi mesero es bueno, yo le doy una propina de más de 20%. So if I have a good waiter, I'm going to give, that is to give, I'm going to give him a tip of more than 20%. El mesero or waiter is la persona que te sirve la comida en un restaurante. So it's your waiter, the person that serves you the food. Después de comer, el mesero te trae la cuenta. La cuenta te explica cuánto dinero debes al restaurante por tu comida. So after you eat, you need your waiter's going to bring you the bill, la cuenta. La especialidad de la casa es el plato mejor hecho y mejor conocido por el cocinero del restaurante. So that's the specialty of the house, the dish that is the best made and most well-known dish of the restaurant. Expresiones. Antes de comer es buena forma de decirles a todos buen provecho. So buen provecho means like bon appetit. El mesero le pregunta, ¿desea algo de tomar o comer? Porque desea saber qué comida traerle a usted. So your waiter is going to ask you, do you want something to drink, something to eat? Un buen mesero te trae la comida enseguida o no tarda en traerte tu comida. So a good waiter is going to bring you your food quickly, right away. ¿Qué te apetece? ¿De qué tienes ganas de comer? ¿Qué deseas comer? You know, what are you in the mood for? What would you like to eat? Adjetivo, saqué las galletas de chocolate del horno, pero no las puedo comer ya. Todavía están muy calientes. They're very hot.
La salsa es muy picante. Después de comerla me arde la boca y tengo ganas de tomar mucha agua. So picante is very spicy. Verbos. A mis hijos les gusta cenar en Moe's los martes porque a las 6 de la noche viene de visita un mago. So cenar is to eat dinner, because remember cena is dinner, so cenar, they actually have a verb for eating dinner. All right. Si mi mesero es bueno, yo le doy una propina de más de 20%, y si tengo prisa y tengo efectivo, dejo la propina en la mesa. So you're going to give your waiter a tip, and if you're in a hurry, you might just leave that tip on the table, dejo, or dejar. Si mis hijos no están en casa, mi esposo y yo salimos a desayunar en Biscuitville. So desayunar, if desayuno is breakfast, desayunar is to eat breakfast. Al principio de la clase yo les digo buenos días. If our class took place in the morning, I would say good morning. So decir is to say, to tell. En la cocina, things you might find. This is your refrigerador or your refrigerator, your tostadora or toaster, your sartén, a pan, I guess la cafetera, the coffee maker, el microondas, the microwave, la cazuela, the pot, la estufa, the stove, el horno, the oven. El tazón de cristal is a glass bowl. Y la mesa, on the table you might find cucharas or spoons, cuchillo, a knife, a vaso, a glass, a plato or a plate, a servilleta, a napkin, un tenedor, a fork. Okay. Actividades en la cocina. So things that might happen in the kitchen. A mí me gusta cocinar o preparar comida. So cocinar is the same thing as to cook or prepare food. Me gusta cuando nos sobra la comida porque la próxima noche no tengo que cocinar, solamente tengo que calentar la sobra. So I like it when I have leftovers, because I only have to heat up the leftovers. Calentar. Cortar, to cut. Echar. La mujer está echando salsa encima de la ensalada. If you can see, she's pouring. So echar is to pour. She's pouring dressing over the salad. Freír is to fry. Guardar las sobras is to keep or put away the leftovers. Horneamos galletas de chocolate is to bake. Chocolate chip cookies, so hornear is to bake. Mezclar, ella está mezclando los ingredientes que se necesita para hacer galletas de chocolate. Well, this isn't really galletas de chocolate, pero mezclar is to mix. Pelar is to peel. Picar is to dice. Tostar, to toast. Pollo asado is roasted chicken. Pollo frito, fried chicken. Papas al horno, baked potato. Pollo a la parrilla would be grilled chicken. A cucharada would be a tablespoon. A cucharadita is a teaspoon. A pizca would be a pinch. Expresiones útiles. Si la comida es buena, tú puedes decir qué rico, qué sabroso. So you might want to say how rich, how delicious. So qué rico, qué sabroso. Si la comida sabe mal, tú puedes decir qué asco. So if it's no good, you can say qué asco. Qué ridículo, how ridiculous. Not really sure how that plays into with the food, but just for your knowledge.